Once again, good morning students. Now we will see, continue this chapter, Principles of Ecology. Now we will see the ecological factor. Many organisms coexist in our environment. So many organisms, so different kinds of the organism coexist in an environment. ஒரு சூழலில் பலவிதமான தாவர மற்றும் விலங்கினங்கள் வாழ்வதாக கொள்வோம். ஸோ அதில் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இன்க்ளூஸ்டு இன் தயர் என்விரான்மெண்ட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிசிக்கல் ஃபேக்டர், chemical factor and biological factor. Now there are two ecological factor, biotic and abiotic factor. So biotic means living, உயிருள்ள தாவர விலங்குகள் வாழக்கூடிய ஒரு சூழல். abiotic means உயிரற்றவை. In an environment that consists of living and non-living things are the present. ஒரு சூழலில் உயிருள்ளவையொற்றியும் வாழ்கிறது, உயிரற்றவையும் சேர்ந்து சூழலில் காணப்படுகிறது. ஸோ அப்படி பார்க்க உள்ள 4 group or 4 classes of ecological factor. The first one, climatic factors, சூழலுக்கான காரணிகள். ஸோ இந்த சூழலுக்கான காரணிகள் அப்படின்னு பார்க்க உள்ள குறிப்பாக லைட்டு, டெம்பரேச்சர், வாட்டர், விண்டு அண்ட் ஃபயர், சூரிய ஒளி, வெப்பம், நீர்நிலை, விண்வெளி மற்றும் குறிப்பாக காற்றுவெளி மண்டலம் மற்றும் நெருப்பு. ஸோ இப்படிப்பட்ட காரணிகளை ஸோ கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர் என்று நாம் அழைக்கிறோம். செகண்ட் ஒன், எடாஃபிக் ஃபேக்டர். These include mainly soil and physical and chemical composition. ஸோ எடாஃபிக் ஃபேக்டரில் என்னென்ன காரணிகள் இருக்குது? மண்ணை பற்றி பார்க்குறோம், அதில் காணப்படுகிற ஃபிசிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ், தென் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் ஆஃப் த சாயில். ஸோ அந்த மண்ணில் என்ன விதமான சத்துக்கள், என்ன விதமான காரணிகள் காணப்படுகிறது அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம், எடாஃபிக் ஃபேக்டர். த தேர்ட் ஒன், டோப்போகிராஃபிக் ஃபேக்டர். டோப்போகிராஃபிக் ஃபேக்டர் இன்க்ளூடட் சோலார் ரேடியேஷன், சூரிய ஒளி எந்த அளவுக்கு அந்த இடத்துல பயன்படுகிறது. நெக்ஸ்ட் டெம்பரேச்சர், வெப்பநிலை. நெக்ஸ்ட்டு ஹியூமிடிட்டி, ஈரப்பு. நெக்ஸ்ட்டு ரெயின்ஃபால். சோலார் ரேடியேஷன், டெம்பரேச்சர், ஹியூமிடிட்டி, ரெயின்ஃபால். That is included in edaphic factors. Sorry, topographic factor. The last factor is called a biotic factor, உயிருக்கான காரணிகள். ஸோ இந்த உயிருக்கான காரணிகளில் பாசிட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது, நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது. ஸோ அது வாழக்கூடிய சூழலில் இருக்கக்கூடிய விலங்கு மற்றும் தாவரங்களில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு தொடர்பு, ஒரு உறவு அப்படின்னு பார்க்க உள்ள பாசிட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன், நேர்முக தொடர்பு, ஒரு மறைமுகமான தொடர்பு. குறிப்பாக இது பாசிட்டிவ், இது ப்ளஸ்ன்னு சொல்கிறோம், இது மைனஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அப்படி பார்க்க உள்ள இந்த பாசிட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷனில் மியூச்சுவலிசம் அண்ட் கமென்சாலிசம், அந்த வாழக்கூடிய உயிரினங்களில் மியூச்சுவலிசம் இருக்குது, கமென்சாலிசம் இருக்குது. அப்போ ஒன்று கொண்டு விட்டு கொடுத்து வாழக்கூடிய ஒரு தன்மை. த செகண்ட் ஒன், நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன், ஒரு மைண்டுன்னு சொல்கிறோம். அப்படி பார்க்கல ஒன்று அடித்து ஒன்று சாப்பிட்றது, ஒரு போட்டி மனப்பான்மை, ஒட்டுண்ணியாக வாழுதல் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ப்ரிடேஷன், காம்படிஷன், அமென்சாலிசம் அண்டு parasitism. So these are the 4 group or classes of climatic factor. So this question
comes from public examination for 3-mark question. What are the 4 group of or classes of ecological factor? Ecological factor. So, one 3-mark question. So, once again, ecological factors by means of many organisms coexist in an environment. So, physical, chemical and biological component. So, and then now we see one by one for 4 group of class. So, ஒன்று ஒன்றா எடுத்து பார்க்க போகிறோம். So, climatic factors, light, temperature, water, wind and fire. So, there are several kinds of the factors involved in climatic condition. ஒளியாக இருக்கலாம், வெப்பநிலையாக இருக்கலாம், நீர்நிலையாக இருக்கலாம், ஸோ காற்று விண்வெளியாக இருக்கலாம் மற்றும் நெருப்பு சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் சொல்லுவோம். இதெல்லாமே கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டரில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான காரணிகள் பார்க்குறோம். ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லைட்டு, ஒளி, சூரிய ஒளி. ஸோ தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் மெயின்லி இன்வால்வ்டு biological process in plant. Basically the need for physical process of the plant, for example photosynthesis, transpiration, seed germination, opening and closing of stomata, stem and leaf of formation and etc. So several biological or physiological process involved by the light or intensity of light. Once again, photosynthesis, ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெற வேண்டுமானால் சூரிய ஒளி மிக அவசியமானது. So photosynthetically prepare their own food with the presence of chlorophyll and light and then etc. Then transpiration, the excess amount of the water evaporate through leaf. The transpiration, seeds germination, விதை முளைத்தல், நீராவியாக போதல், இலை துளையானது திறந்து மூடுதல் மற்றும் இலைகள் தண்டு உற்பத்தி ஆகுதல். ஸோ இப்படிப்பட்ட செயல்கள் நடைபெற வேண்டுமானால் லைட் மிக அவசியமானது. So different wavelength of the light we could see. So visible light, wavelength about 400 nanometer. So this light express violet to 700 nanometer. So this light express red, that is visible light 400 nanometer to 700 nanometer. 400 means the color of light appearance is violet. 700 nanometer is the color appearance like red. And then the rate of photosynthesis maximum at blue. The rate of photosynthesis, so maximum at blue color by means of 400 to 500 nanometer. Then red 600 to 700 nanometer, green 500 to 600 nanometer. So the intensity of light or involvement of light in the physical process of the plant. So எந்த அளவுக்கு ஒரு தாவரத்தில் நடைபெறக்கூடிய உடல் செயலுக்கு ஒளி மிக அவசியமானது என்பதை இதன் மூலம் நம்ம பார்க்கலாம். And then tolerance to intensities of light. Suppose லைட் இன்டென்சிட்டி ஹையாக இருக்குது, லைட் இன்டென்சிட்டி லோவாக இருக்குது, சூரியனுடைய ஒளி செறிவானது அதிகமாக இருக்குது குறைவாக இருக்குது. ஸோ அதை பொறுத்து அது எப்படி டாலரேட் பண்ணி எப்படி அந்த தாவரங்கள் அது சகித்து கொண்டு வாழ்கிற. சப்போஸ் ரெயின் சீசனில் சோலார் ரேடியேஷன் குறைவாக இருக்கும்,
சம்மர் சீசனில் சோலார் ரேடியேஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ எப்படி வந்து த பிளான்ட் வில் பி டாலரேட்டட். ஸோ அப்படின்னு பார்க்கக்குள்ள அது 2 டைப்பாக பிடிக்கிறோம். ஹெலியோஃபைட்ஸ், லைட் லவ்விங் பிளான்ட்ஸ், வெளிச்சத்தை ஏற்கக்கூடிய தாவரங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஞ்சியோஸ்போம் ஆர் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் ஆர் சீட் yielding plant ஆர் ஃப்ரூட்டனிங் பிளான்ட், அதை பூக்கும் தாவரங்கள் என்று அழைக்கிறோம். செகண்ட் ஒன் சியோஃபைட்ஸ் by means of sad loving plant, நிழலை பயன்படுத்தக்கூடிய தாவரங்கள், குறிப்பாக நிழலில் வளரக்கூடிய தாவரங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரையோஃபைட்ஸ் அண்ட் டெரிடோஃபைட்ஸ். So these 2 type of the plant and the basis of intensity of light, heliophytes and xeophytes. These 2 things are make a 2 mark question for you. Mark in your book. And then the second, the climatic factor, I mean temperature. So this temperature affect almost all metabolic activities. வெப்பநிலையானது ஒரு தாவரத்துடைய எல்லா விதமான செயல்பாடுகளை உடற்செயல்களை அஃபெக்ட் பண்ண பாதிக்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ which affect almost all metabolic activities of organism. Now 3 limits of temperature, 3 limits in order to or involvement of the temperature in their organism. The minimum temperature, optimum temperature, maximum temperature. So the minimum temperature, physical activity is low. இப்போ ஒரு சூழலில் குறைந்தளவு வெப்பநிலை படும் பொழுது அங்கே வளரக்கூடிய தாவரங்களுடைய செயல்பாடுகள் ரொம்ப உடற்செயல்கள் நிகழ்வானது சற்று குறைவாக காணப்படும். ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர், physical activities is maximum. The maximum temperature, the physical activity will be stopped. அப்போ உச்சக்கட்ட நிலையில் அதிகப்படியான மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் அடையக்குள்ள அந்த தாவரத்துடைய செயல்கள் தடை செய்யப்படுகிறது. போதுமான அளவு வெப்பநிலை படும் பொழுது அல்லது வெப்பம் ஏற்படும் பொழுது அவருடைய உடற்செயலிய நிகழ்வுகள் மேக்சிமம் நிலையை அடைகிறது. ஸோ அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒன்ஸ் அகேன் we can see the ecological factor. So many organisms coexist in non-environment, for example physical, chemical and biological component. What are the 2 ecological factor, abiotic and biotic? So living and non-living, உயிருள்ளவை உயிரற்றவை. Then 4 classes of ecological factor: climatic factor, edaphic factor, topographic factor, biotic factor. The first one, climatic factor. So involvement of light, temperature, water, wind and fire. So light is the basic need for physiological process of photosynthesis, transpiration, seed germination, flowering, opening and closing of stomata, stem and leaf formation and etc. Here intensity of light, visible light, wavelength 400 nanometer to 700 nanometer. Rate of photosynthesis maximum of blue, then red, green. Blue means 400 to 500 nanometer, red means 600 to 700 nanometer, green means 500 to 600 nanometer. So the tolerance to intensity of light in the plant, heliophytes, xeophytes. Helio means light loving plant, for example angiosperm, பூக்கும் தாவரங்கள் வகை. Xeophytes, shade
living plants, shade loving plants, நிழல் வளரக்கூடிய தாவரங்கள், bryophytes and pteridophytes, and then temperature. So it is affect the almost all metabolic activities of the organism. There are three limits of temperature: minimum temperature, optimum temperature, and then maximum temperature. So minimum temperature, physiological activity at low; optimum temperature, physiological activity maximum; maximum temperature, physiological activity will stop. Thank you, students. These things, all the things are bear in mind very clearly, very correctly. You practice one more time by readly and then wrote down correctly for oneself. Thank you.